Hello, my dear students of class 7, both English version and Bangla version. How are you? I hope that all of you are well and fine and everything is going well. And I also hope that you are doing study well in your home. So, you know that we have already started a story named The Gift of Language. In our last class, we have finished half part of this story. So today we will finish this story and we will discuss word meaning. So what I have discussed in the last class, I hope that all of you have understood. And if you do not understand anything, please ask me. I will give you an answer. So if you have any confusion, feel free to ask me. So let's start our today's class. Before starting our today's class, at first we will focus on our today's lesson plan. Today's lesson plan. Now today we will finish the rest of the part of the text, that means the story named The Gift of Language, Bhashar Upohar. Then we will discuss English to English word meaning, English to Bengali and parts of speech. So in this slide we are seeing a bird, a cat, যাকে বলা হয় কালো বিড়াল। দেখো এখন কি বলা হয়েছে এই গল্পে, নো ওয়ান নোজ হাউ ম্যান লার্ন টু মেক ওয়ার্ডস। কেউই জানে না বা বলতে পারে না যে মানুষ কিভাবে শব্দ তৈরি করতে শিখেছিল। নো ওয়ান নোজ, এই অংশটুকু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। হাউ ম্যান লার্ন, কিভাবে মানুষ শিখেছিল শব্দ তৈরি করতে, টু মেক ওয়ার্ডস। এই হাউ ম্যান লার্ন এটা হচ্ছে পাস্ট indefinite tense. Perhaps he began making sounds like those made by animals. এমন হতে পারে যে মানুষ প্রথমে কি শুরু করেছিল শব্দ করা, লাইক দোজ, কিসের মতো, পশু পাখিরা যে ধরনের শব্দ করে, হয়তোবা কোনো এক সময় মানুষেরাও এই ধরনের শব্দ তৈরি করতে শুরু করেছিল। So perhaps he began, এখানে begin, began, began, এটা begin এর past tense began. He began making sounds like those made by animals. Perhaps he grunted like a pig when he lifted something heavy. So perhaps he grunted like a pig. Grunted, that means past indefinite tense. When he lifted something heavy, lifted, again past indefinite tense. Perhaps he made sounds like those he heard all around him. Water splashing, bees humming, পানির শব্দ, মৌমাছির গুনগুন আওয়াজ, স্টোন ফলিং টু দ্য গ্রাউন্ড, মাটিতে পাথর পড়ার শব্দ। সামহাউ, যাই হোক, হি লার্নড টু মেক ওয়ার্ডস, সে যেভাবেই হোক মানুষ কি শব্দ তৈরি করা শিখেছিল। As the centuries went by, শতাব্দী চলে গেল, he made more and more new words. অর্থাৎ সময়ের পরিক্রমায় মানুষ অনেক অনেক শব্দ ব্যবহার করা শুরু করলো বা শিখলো। This is what we mean by language. এটাই যেটা আমরা বলতে চাচ্ছিলাম কি, it is language. This is what we mean by language.
People living in different countries made different kinds of words. এটা খুবই স্বাভাবিক বিষয়। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা, ফ্রান্সে ফরাসি, তোমার চীনে তাদের ভাষা, কোথাও হিন্দি, কোথাও ইংরেজি। দ্যাট মিন্স পিপল লিভিং ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী লোকজন মেড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ওয়ার্ডস, তারা নিজেদের মতো করে বিভিন্ন ধরনের শব্দ বানিয়ে নেয়। টুডে দেয়ার আর অ্যাবাউট 1500 different languages in the world. Can you imagine? এখনো পৃথিবীতে প্রায় 1500-এর উপর ভাষা কি আছে, প্রচলিত আছে। টুডে দেয়ার আর about 1500 different languages in the world. Each contains thousands of words. প্রত্যেকটা ভাষাতেই প্রায় হাজার হাজার শব্দ আছে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ইচ ইট ইজ থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই জন্য ভার্বের সাথে কন্টেইন অর্থাৎ এর সাথে এস যোগ হয়েছে, কন্টেইনস হয়েছে। ইচ কন্টেইনস থাউজেন্ডস অফ ওয়ার্ডস। এ ভেরি লার্জ ইংলিশ ডিকশনারি, খুব বড় একটি বৃহদাকার ইংরেজি ডিকশনারি। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, কন্টেইনস 4 or 500,000 words. You know that a very large English dictionary, so it will have or it will contain 4 or 500,000 words. But we do not need all this. কিন্তু আমাদের এত শব্দের প্রয়োজন নেই। We do not need indefinite tense. To read this book, you need to know only. To read this book, এই বইটি পড়তে বা পড়ার জন্য you need to know, তোমার অবশ্যই প্রয়োজন কি, only তোমার শুধুমাত্র জানা প্রয়োজন about 2000 words, অর্থাৎ তোমার 2000 ওয়ার্ড যদি শেখা থাকে তাহলে তুমি অনায়াসে খুব ভালো মতো এই বইটি পড়তে পারবে। Before you leave school, you will learn only a few thousand more. এবং স্কুল পরিত্যাগ করার পূর্বে তুমি হয়তো বা 1000-এর কিছু বেশি শব্দ শিখবে। নেক্সট প্যাসেজ, দ্য ওয়ার্ডস ইউ নো আর কল্ড ইউর ভোকাবুলারি। এটা খুবই তোমাদের জন্য জরুরি। আমি প্রায় প্রতি লেকচারেই শেষ দিকে কথাটা বলতাম যে ট্রাই টু এনরিচ ইয়োরসেলফ, ট্রাই টু ডেভেলপ ইউর স্কিল। এই জিনিসটা খুবই জরুরি এবং তোমাদের সেই অর্থে আমি বলেছিলাম যে প্রতিদিন কী করা উচিত, তোমাদের কিছু না কিছু তোমাদের ডায়েরিতে লেখা উচিত। সো যাই হোক, in this process we are getting the idea that the words that you know are called your vocabulary. So if any type of question comes in the exam hall, you must write down this sentence. If you are asked to write this question answer, that means what do you mean by vocabulary, then you have to give answer that the words you know are called your vocabulary. You should try to make your vocabulary bigger. হ্যাঁ, এই জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয় এবং খুবই জরুরি। যত ভোকাবুলারি তুমি জানবে তত তুমি ভালো ইংরেজি কথা বলতে পারবে, তত ভালো ইংরেজি ব্যবহার করতে পারবে। সো ইউ শুড ট্রাই টু মেক ইউর ভোকাবুলারি বিগার। এখানে তো ইউ শুড দেওয়া আছে, বাট আমি তোমাদের বলবো ইউ মাস্ট। হ্যাঁ, এখানে বইয়ে দেওয়া আছে শুড, কিন্তু আমি বলবো ইউ মাস্ট, এটা খুবই দরকার। ইউ মাস্ট ট্রাই টু মেক ইউর ভোকাবুলারি বিগার। Bigger, comparison of adjective, that means big, bigger, biggest. Read as many books as you can. যত পারো বই পড়ো। There are plenty of books written in easy English for you to read. বর্তমানে ইংরেজিতে প্রচুর বই লেখা হয়েছে তোমাদের পড়ার উপযোগী করে। You will enjoy them. তোমরা সেগুলো কি করবে, এনজয় করবে। When you meet a new word, যখন আমরা কি করি, when you meet a new word, নতুন একটা ওয়ার্ডের সাথে কি পরিচিত হই,
find it in your dictionary. তখন সেটা আমরা ডিকশনারিতে খুঁজে পাই। Your dictionary is your most useful book. তোমার ডিকশনারি হচ্ছে তোমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বই। So let's summarize the second part of this text. The gift of language. This is a picture. Again, I am repeating the whole story. If you have any question, confusion, you can follow the story again with me. So the gift of language. This is a picture of rabbit. It is running into its hole. You will say, what has this to do with language? Can you see the rabbit's tail? When a rabbit sees something dangerous, it runs away. Its tail, which is white, moves up and down as it runs. The other rabbits are seeing this will. The other rabbits see this white tail moving up and down, and they run too. They know that there is danger. The rabbit has told them something without making a sound. It has given them a signal. Many other animals use this kind of language. When a cobra is angry, it raises its hood and makes itself like fierce. This warns other animals. When a bee has found some food, it goes back to its what? Home. It cannot tell the other bees where the food is by speaking to them, but it does a little dance in the air. And this tells the bees where the food is. Some animals say things by making sounds. A dog barks, for instance, when a stranger comes near. A cat purrs when pleased. Some birds make several different sounds, each with its own meaning. Sometimes we human beings speak in the same way. We should like oh or ah when we are frightened or pleased, or when we drop something on our toes. But we have something that no animal has, a large number of words which have the meanings of things, action, feelings, or ideas. We are able to give each other location to tell or inform and about people what is in our mind or how we feel. By writing words down, we can remember things that have happened or send messages to people far away. No animal can do this. No animal has the wonderful power of language. No animal has the wonderful power of language. Now we will discuss the word meaning. It's idea, এটা noun, যার বাংলা মিনিং হচ্ছে ধারণা, এটা সিনোনিম হচ্ছে কনসেপ্ট, এছাড়া আর আছে notion, NOTION notion. নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাকশন, ইটস নাউন, অর্থাৎ এখানে অ্যাকশন বলতে কাজ করে বোঝানো হয় নাই, অ্যাকশন বলতে ইটস নাউন, এটা ভার্ব না, এটা কি অ্যাকশন বলতে কাজ বোঝানো হয়েছে। Is noun, action. It's work. Antonym, inactivity. Activity, inactivity. Inform is acquaint with. Inform is acquaint with, অর্থাৎ অবহিত করা বা জানানো। এটা ভার্ব, ডিফারেন্ট, ডাইভার্স, বিভিন্ন ধরনের যেটা থাকে। It's adjective, antonym, like and same. Antonym কি? Like and same. So that's all for today. If you have any question regarding the story which I have discussed today and what I discussed in the last class, the gift of language. If you have any question regarding text, regarding MCQ question and answer, or if you have any question regarding parts of speech, MCQ and word meaning, feel free to ask me. I will try to help you. So no more today. Thank you. Stay safe and healthy. Goodbye.